Всем привет! Мы Проперти на Алании, и этот солнечный город объединяет ярких, жизнерадостных людей из разных стран мира. И нас это привлекает. И мы хотим вас познакомить с 3 героями, которые уже здесь обосновались и поведают вам о том, как круто здесь жить. Знакомьтесь, это Анна Лис, она из Новой Зеландии, и сейчас мы узнаем все подробности, почему она выбрала именно это место для своей жизни. Why you live here? Why you choose this city? Yeah, well, I moved to Turkey because I was always interested in this part of the world, the cradle of humanity, culture, beauty, and history. So I made the decision to move here because of those things, all the way from New Zealand on the other side of the world. What's interesting about culture, history? Yeah, I come from a very young country in New Zealand. Turkey has so much ancient culture from Bible times, it's where everything in the world over the course of history happened. We can see ruins, we can look at beautiful beaches, and the people in Turkey are so kind. They're very thoughtful and sincere, and I really love the culture here as well. Maybe you have, for example, about Turkish people, what you like with Turkish people? Yeah, I find Turkish people have big hearts. Yeah, and they like to help other people. If you show respect to Turkish people, they will be very loyal to you and very kind. And it's very easy to make friends in Turkey. And when you make friends in Turkey, you become part of their family, and that's very special to me. You like to go museum, Turkish museum? Turkey feels like a living museum. There's so many ruins. You can walk up into the mountains and find an ancient site and research that. I love spending time at the castle. I love spending time at sunset in the castle. On the beach, the sunsets are amazing. They are just so peaceful and calm and enjoyable. But also in Turkey, you know, there's so many different things you can do. You can easily travel. It's not expensive. So it's a really nice lifestyle. I love living here. How do you work here? I work as a freelancer. Yeah, I teach English. What are the pros and cons of living in Alanya? Well, I think the pros or the advantages of living in Alanya is that it's not too big. You don't need a car. You don't really even need a scooter. You can walk quite easily around Alanya. You can have all the things you need, nice cafes, beautiful restaurants, live music, all of those things, but not the stress of a big city. So Istanbul, you have a lot of great things you can do, but it's very big. Alanya is smaller. I would say the cons in Alanya, maybe it's the cost of taxis keeps going up. Sometimes there can be a lot of tourists, so that can be hard when you're living in Alanya, but that's only for a few months in the year. Следующий герой – это Хайди, она из Британии. Хайди, how long you live here? So I lived here for 8 months. Then I returned to Britain, and now I've just returned back to Alanya. Why you return to Alanya? Because I fell in love with Alanya. I fell in love with the culture. The people are very kind, and I've made some good friends here as well. Why you choose Alanya when it's first time when you visit? Actually, I already had a contact, a friend living here in Alanya, and I've never been to Turkey before. So she told me about her personal experience here, and so I thought, why not? What country visit early? What country? I actually lived in Hungary for a year, in Budapest. I've lived in South America, in Ecuador. I lived 6 years in London. I was born in Wales. And I've also lived in different parts of England. What
Plus Alania? So personally for me, the weather is lovely. As I said before, I enjoy the culture. The people are very kind and hospitable. They're very family orientated, and it's very easy to strike up a conversation. So as I've mentioned before, I lived in many parts of the world. Here you have a busy cosmopolitan area with people from all over the world visiting, and it's so easy to make conversation with people and just enjoy living here. So I really, really like this aspect of Alanya. Are you a teacher of English? No, I'm actually an accountant. So after the pandemic situation, my job became online, so I chose Turkey. What do you think for living here? How many dollars or euro you need for 1 month? So it really depends on you personally and the type of lifestyle you want. For example, if you shop in the bazaars here, then you can eat for 20 euros a week, fresh vegetables, fruits. But we are in a touristic area, so if you're going to eat out in the restaurants, it will cost you considerably more. It's around about $600 to $1,000 a month to rent. How you relax here? How do you like to spend your days? I've really enjoyed the experience of hammams. It's a new thing for me, but it's very exhilarating, and you just feel so clean and refreshed afterwards. Relax and have more downtime for myself. So that's what I really enjoy in my spare time. Thank you so much. Thank you, Maria. И наш третий герой сегодня – Виктория. Она приехала из Молдовы. Вик, сколько ты уже здесь? 3 года. Почему ты выбрала именно Аланию? Как ты решилась? Это было вообще спонтанное такое решение. Я просто приехала сюда на отдых и влюбилась в Аланию. Это такая была любовь с первого взгляда. Я решила, что я здесь хочу жить. Все, я переехала. Слушайте, на самом деле это популярная тема, что кто-то приезжает чисто в отпуск и потом не уезжает отсюда. А чем она тебе так вот понравилась, чем она влюбила в себя? Трудно сказать, потому что это надо прочувствовать, наверное. Это такая какая-то здесь атмосфера. Я не знаю, здесь хочется жить, хочется наслаждаться жизнью. Все легко и просто. Просто жизнь. А в чем для тебя простота? Может быть, здесь 3 улицы, то, что все понятно так? Или в чем для тебя именно? И люди простые, и сама жизнь простая. Тут никто никуда не спешит. Здесь люди не спешат жить, как мы привыкли. Поэтому, наверное, тут больше возможности остановиться, посмотреть, что тебя окружает, какая красота тебя окружает, да, то есть тут ты больше, наверное, осознаешь вообще, в чем смысл жизни. Какие плюсы еще ты видишь здесь для себя и какие минусы? Ну, на самом деле, да, есть, как в каждой стране, есть и плюсы, и минусы. Минусов здесь... Ну, даже не могу на первую так вот сразу быстро сказать, какие минусы. Минусы, наверное, в том, что все-таки это другая культура, незнание языка. И если что-то касается каких-то решения проблем, да, медицина та же самая, да, или какие-то решения проблем, свет, газ, какие-то жилищные вопросы, да, то вот тут вот уже могут возникнуть трудности, потому что нужно либо переводчик, либо... В общем, все сложно. И так как я уже сказала, что они никуда не спешат, очень сложно с ними решать вопросы. Тем более, что они очень непунктуальны. Вот. Это вот, наверное, единственный минус. В остальном плюс в том, что море, солнце, позитив, всегда настроение, всегда много солнца, нету депрессии. А как ты здесь отдыхаешь? Как проводишь свое время? По-разному. Море, конечно же, в первую очередь море, пляж, друзья. Собираемся, отдыхаем, есть много друзей, есть много чем заняться тут, поэтому, скучать не приходится. Спасибо тебе большое за то, что так объемно раскрыла и за твой позитив. Пожалуйста, обращайтесь.
И если у вас есть какие-то свои идеи, о чем вам интересно узнать, о каких-то моментах из жизни в Алании, то пишите, звоните, мы обязательно это сделаем. Мы с вами всегда на связи. Итак, вы теперь сами убедились, что Алания – это то место, где разные национальности, яркие персоны, и вам здесь точно не будет скучно, и вам не будет одиноко. Вы здесь найдете свое комьюнити, и, конечно, наши специалисты вам помогут со всеми техническими и не только вопросами. Задавайте их уже прямо сейчас, приезжайте, будем рады познакомиться.